know like how much of the about the drink that you have talked earlier, but essentially, like we start from the SPS here, so we have the beams, and basically like we will have like the beams of hydrogen atoms, and then like they will be accelerated, and then as they are accelerated, they will be stripped down of the electrons. So like from a hydrogen atom, we are left with protons, and then they are made to accelerate, and then they will get collide with each other at 4 points. So basically like Atlas here and Alice, LCB and CMS there. Так, ось і тут на цьому зображенні представлена схема роботи прискорювального комплексу. Починається все взагалі з такого балона з водним. У нас є просто водень як газ, і, як ви знаєте, атом водню він складається з одного протона і одного електрона. Тому ми закачуємо цей газ в певну ємність, і далі, прискорюючи, від нього відриваються електрони, цей газ повністю іонізується, залишаються тільки протони, які вже є зарядженими частинками, так? І ми можемо далі запускати їх в систему прискорювача, і кілька різних етапів прискорення в різних машинах. Спочатку це лінійний прискорювач, потім протонний синхротрон, потім SPS – це суперпротонний синхротрон. І далі весь цей пучок частинок інжектується в LHC, де потім протони вдаряються один об одного в 4 точках, де розташовуються основні експерименти. Ось тут по центру, прямо по центру знизу розташований атлас, де ми зараз. Зліва буде Еліс, справа LHCb, і в дальньому, з дальнього краю кільця буде CMS. And yesterday I mainly just talk about the protons beam, but in fact, like what I'm working on is heavy ion, and essentially, like with heavy ion, we can also use the beams of lead, which is 207 times heavier than the hydrogen atom, and so we can collide 2 beams of lead, or like one beams of proton and the other beams of lead. So basically that's what I'm looking at. І вчора ми розказували вам про пучки протонів, але насправді фокус моєї роботи він полягає в дослідженні зіткнень важких іонів. Найчастіше це іони свинцю, які в 207 разів важчі за іон гідрогену або просто за протони. Так, і от при зіткненнях таких важких частинок утворюється ще набагато більше цікавого, тому це можна досліджувати, і такі процеси теж можливо використовувати на LHC для дослідження фундаментальної науки, фундаментальної фізики. So the reason why like we use both like proton-protons collision and heavy ion collision is so that like we could understand different aspects of the universe. So in particular for heavy ion, what we want to create is the very early stage of the universe where it's very hot and very dense with a very extreme condition. Так, і причина, чому ми використовуємо як зіткнення протонів, так і зіткнення важких іонів, полягає в тому, що ми можемо таким чином побачити трошки різні аспекти поведінки фундаментальних законів фізики, так, всесвіту в цілому. І умови, які створюються при зіткненнях важких іонів, вони більш подібні на те, що відбувалося у всесвіті у перші секунди його існування, коли він був дуже густий та гарячий, розігрітий. And for the heavy ion, basically like the draws of the LHC is to understand like the very basic, very fundamental question of humankind that we have been asking each other for many generations. So basically they are, what are we made of?
where did we come from and where are we going to. І фундаментальні питання, на які ми намагаємося відповісти за допомогою такої машини, як LHC, це ті питання, на які людство з тисячоліттями намагається дати відповідь. Перше питання – це хто ми, чому ми з'явилися, далі з чого ми зроблені, тобто з чого складається матерія, основні блоки, з яких вона будується, і третє, куди це все йде, тобто що чекає на нас в майбутньому, як буде розвиватися всесвіт в майбутньому. And essentially, like in order to know like how our universe will evolve, we also need to know like how it started, and essentially like the LHC has create. So we basically we try to create like the very early stage of the universe, but it's very hot, very dense, and basically like you don't have like molecules and stars and planets like we are this day. Basically, we only have three fundamental particles. Для того, щоб дати відповідь на питання, куди ми всі йдемо, ми маємо також зрозуміти, як все починалося, і тому ми намагаємося відтворити такі умови, які були на початку Всесвіту, коли він був дуже розігрітий, дуже гарячий і мав дуже велику густину. І в таких умовах навіть не могло існувати зірок, планет, нічого, що ми бачимо зараз, а існували лише фундаментальні частинки у їх стані, вони не утворювали ніякі атоми, молекули, так, а це був такий бульйон дуже гарячий із фундаментальних частинок, які там якось жили своє життя. And also at the same time, we would like to understand the nuclear structure, or like the structure of the nuclei, so that we understand like how all the matter would be formed. І також в той же час ми маємо зрозуміти структуру ядер і структуру атомів. Ну, зокрема, ядер, ми займаємося ядерними дослідженнями для того, щоб потенційно використати це, так і мати модель, яка буде пояснювати формування матерії от на сьогоднішній момент. And I would love to just show you quickly like some information about CERN. So this is when we discovered the Higgs boson. Ось тут зараз відеосюжет про CERN, коли було відкрито бозон Хіггса. It was a very big event, and it gives a lot of hype through the science community. Це була дуже масштабна подія, і вона дуже широко освітлювалась у всьому середовищі науковому. It also caused like a big hype in the media because so this is general director of CERN, Joni, and at the time she was the spokesperson of Atlas. І ця подія, вона викликала дуже багато хайпу. Ось тут зараз виступає Фабіола Джанотті. Зараз вона генеральний директор ЦЕРНу, а в той час, у 2012 році, вона була споксперсоном експерименту Atlas. Ну, споксперсон – це, по суті, головна людина на експерименті, яка керує експериментом. And this is Peter Higgs. Так, і це Пітер Хіггс, людина, на честь якої названо цю частинку. Yeah. So essentially, like the reason why the Higgs boson gives a big hype with the media is because it's called like the God particle. But in fact, like the name that it was originally called was the goddamn particle because it was really hard to detect. Так, і одна з причин, чому ця подія отримала такий хайп в медіа, через те, що бозон Хіггса ще називали частинкою Бога, але, ну, по суті,
як з точки зору науковців, які намагалися його відкрити, це було, goddamn particle, можна сказати, клята частинка, чортова частинка, так? Бо її було дуже важко задетектувати, її ніяк не могли зловити. Тому вчені вже були якби розлючені через те, що ніяк не можуть вже її зловити. Yes, and this is the inside of Atlas, you can see. І ось так виглядає всередині детектор Atlas. Yeah, it's actually like for the Higgs boson, it's really hard to detect because for every few billions of collision, maybe like you could find like one Higgs boson, but it decays so fast, and then basically you cannot really directly observe it. So there should be different ways. So we have to find a different way to observe it, and it also requires like an incredibly high amount of energy. And we also need a lot of statistics in order to make a conclusion that we have found a Higgs boson. І причина, чому його було так важко задетектувати, полягає в тому, що ймовірність утворення цієї частинки, вона дуже низька. Тобто він утворюється раз на кілька мільярдів зіткнень. І далі, після того, як він утворився, він дуже швидко розпадається. Тобто ви не можете побачити його напряму, а можете детектувати тільки його продукти розпаду. Тому це зайняло стільки часу, бо ми мали накопичити достатню статистику для того, щоб побачити, що ця частинка дійсно там є. І ось графік, по суті, який є відкриттям бозону Хіггса. So here you can see a small bump, and basically like for that small bump, that is the Higgs boson, but it's actually quite hard to tell whether there was a Higgs boson there. So basically we need to have a very good theory, and we need to have to do the simulation so that we could also we can also predict like all the background and to subtract like the real signal from the background to conclude that it's a real Higgs boson. Так, на тому графіку ви бачили такий маленький горбик. Це є сигнал, який ми отримаємо від бозону Хіггса. Але, маючи просто таку картинку, дуже важко сказати, чи там щось є, чи немає. Тому ми маємо дуже гарно знати всі процеси, які відбуваються в прискорювачі і в детекторі, для того, щоб мати модель взагалі всього, що там може утворитися, щоб мати симуляції і знати, що ми очікуємо побачити, якщо Хіггса бозона немає, і потім порівняти це з експериментальними даними. І далі, коли ми віднімаємо одне від іншого, ми маємо отримати вже сигнал і сказати, що дійсно ми маємо якесь неспівпадіння між тим і тим, значить у нас є якесь нове відкриття. And so the hype that we have like within the scientists was that it's not only that we found the Higgs boson, but we found it with the 5 sigma at that time, like about 10 years ago, more than 10 years ago, it was 5 sigma, now it's like 6 sigma. That means that there's only one chance in a few millions that like our conclusion was wrong. І зараз вже накопичена достатня статистика, щоб казати про достовірність відкриття із 6 сігма. Раніше, на момент відкриття, це було 5 сігма. Це одне сігма – це стандартне відхилення. І це дає нам змогу говорити про те, що якщо це помилка, то це помилка з ймовірністю там 1 до кількох мільйонів. Тому ми впевнені, що це дійсно так, що частинка існує. And with the Higgs boson, it's basically like it kind of put like another piece of the standard model in place, because like the standard models so far it has predicted very accurately like all the physics process in experimental physics, and it is like the best tested theory we have so far. And the missing part that we have from the standard model is the Higgs boson, and now we have found it and we are really happy about it. І, по суті, відкриття бозону Хіггсу, воно завершило побудову стандартної моделі. Це модель, яка описує всі взаємодію фундаментальних частинок на елементарному рівні. І от бозон Хіггса – це був останній блок цієї стандартної моделі,
який зробив її завершеною, доконаною. І це теорія, яка найкраще протестована, одна з фізичних теорій, які найбільш перевірені на сьогоднішній момент. But in fact, like this is not the end of the story. The Higgs boson, I would say that like it is a very, very important discovery, but it's not like the only big discovery that we have made here at CERN. Before that, back in the 80s, so in fact it's like 1983, that is exactly 40 years ago, we have found the W and Z boson here, and they are the boson that are responsible for the electroweak forces, one of the 4 fundamental forces of physics, and they are also playing a very important roles in later experiment and later discoveries here at CERN. Але, звісно, відкриття бозона Хіггса – це не єдине велике відкриття наукове, яке було зроблено в ЦЕРНі. Наприклад, рівно 40 років тому, у 83-му році, також тут в ЦЕРНі було зроблено відкриття 2 інших переносчиків взаємодії фундаментальних частинок – це W і Z бозони, які відповідають за електрослабку взаємодію. Тобто це теж одна з 4 фундаментальних взаємодій, тому це дуже велике відкриття, яке було зроблено. Okay, so before I continue, I just want to show you that this is basically like the simulation. It's not real, but basically like this is what you would observe. So if you were like the piece of material that is slowing down to the underground cavern. Так, і тут показане відео, що би ви бачили, якби вас опускали в шахту через окремий спеціальний, там є така окрема шахта, через яку затаскують вниз обладнання. То є ліфт, яким спускаються люди, і є окремий ліфт, кран, який опускає вниз якісь великі установки. Так, і ось так ви б бачили детектор, якби були його шматком обладнання, який опускається вниз шахтою. So I would say that so now that what we have so far about the Higgs boson, the discovery of the Higgs boson is like not the end of the story, because like we still have to. So this is just like actually the beginning, because like now we know that the Higgs boson exists, but now we have to also understand that the properties of the Higgs, all different type of interaction with other particles, and what else we could learn from the Higgs boson. Звісно, ми знайшли цей бозон Хіггса, але на цьому все не закінчується, бо ми все ще маємо детально дослідити його властивості, з'ясувати, який саме він має певні властивості, як він взаємодіє з іншими частинками, які процеси можуть відбуватися між ними. Тому це поле для досліджень, воно ще досить широке. І ми тільки починаємо цей шлях. And here at CERN, we often say that like we are standing on the shoulder of the giant. That means like we do the study, we continue our study based on what we have learned so far, and then we expand and dig deeper into them. І ми часто кажемо, що ми стоїмо на плечах гігантів. Така відома цитата. Ми опираємося на дослід наших попередників і намагаємося його поглибити і зрозуміти трошки більше. So, for example, we wouldn't be able to find the Higgs boson without the discovery of the W and Z boson of 40 years ago. And basically, like from the so now that we could conclude that like we have the W and Z boson, and then we use the decay of the Z boson to the 2 leptons. So in particular, we often use the Z decay to 2 muons as the benchmark for all later calibration for precision measurement.
Наприклад, ми б не могли відкрити бозон Хіггса, якби раніше, 40 років тому, не були відкриті W і Z бозони, оскільки, для прикладу, розпад Z бозона на два мюони, він дуже часто використовується для калібровки всіх систем детектора, тому це такий теж важливий інструмент, який був використаний для того, щоб відкрити наступне відкриття. And then later on, like since from what we had before, so we know that like the Higgs decay to the 2Z and the Z decay to the 2 leptons. That means like if we could measure, that we have a very good precision measurement of like the 4 boson, sorry, the 4 lepton decays, then we can also have like a good measurement of the Higgs. And basically this is how like we like all our measurement was based on like very fundamental principle that we learned for many years, and then we improve not only our technology but also like the method to make new discovery. Одним з методів реєстрації з бозону Хіггса є реєстрація такого розпаду, що бозон Хіггса розпадається на два Z-бозони, і далі ці два Z-бозони розпадаються на два лептони, то в кінці ваш детектор бачить 4 лептони, які ми потім можемо реконструювати і сказати, що ці 4 лептони насправді вони утворилися з одного бозону Хіггса, ну він був якби їх дідом, виходить, так? І ну, це приклад того, як попередні дослідження використовують для Тут того, є щоб дія додавання і множення. То яку дію спочатку робимо? використовується для того, щоб робити більш нові відкриття. Okay, and this is the Lego model of Atlas. So you can see that basically like when the Atlas was built, it was built like layers after layers like this. And the outermost would be the muon detectors. So you have like the end cap here and then the barrel. And as I say yesterday that like the muon can travel a very long distance without depositing energy in the calorimeters and stopping by the trackers. Therefore, like they can travel up to here, and they leave like very distinctive track, and therefore we can. That's why like we use like the Z decay to the 2 muons as a very clean channel, as and we use as the benchmark for different type of measurement. Якось тут Лего-модель детектора Atlas. Ви бачите основний барель, це штучка посередині, і ендкапи, тобто це ці торці, які розташовані. От вчора я розповідала вам, як спрацьовує мюонна система, коли мюон може летіти з центру і пролітати на виліт весь детектор і залишати дуже чистий сигнал. Ось тому це, до речі, теж цікава активність, можна зробити з дітьми, побудувати лего-модель таких великих експериментів. Okay, so let me try with this screen because sometimes it doesn't work so well. Yeah. Sorry, Joni, do you know, maybe they have these Lego models available so that teachers with kids can build a model of a detector? This I don't know, to be honest. Maybe I should go to the CERN shop and maybe they would have like some Lego model, but I would think that it's really complicated to build. So you have like you would need like a very huge set of Lego anyway. But I really hope that they will make this, they will produce this soon. Maybe they just have the instructions available, like you can purchase components and then build it. I don't know. Yeah, I really hope so, because I think that like it would be incredible for kids, right? I think maybe this works now. Okay, so maybe now that I can show you like one by one, because yesterday I didn't manage to slow this down to show you. So
Так, зараз подивимося окремо на кожну з детекторних систем, бо вчора було складновато за ними встигнути. Yes, so I just want to show you here again the inner detector. It's the first part of the atlas to see particle produced in the electric collision. It consists of 3 different systems, each measuring the direction, momentum, and charge of the electrically charged particle produced in the collision. Так, і ось тут бачите, синім кольором всередині відмічений внутрішній трекер, внутрішній детектор, і він використовується для того, щоб вимірювати частинки, які щойно утворилися в результаті зіткнення. Так, і там вимірюється імпульс, так, і відношення заряду до маси частинки. And this is the pixel detector. It's the innermost layer of the detector, located about 3 to 12 centimeters from the electric beam line. It is made up of 4 layers of silicon pixel, which each pixel smaller than a grain of sand. Це піксельний детектор, який розташовується найближче до точки зіткнення. Він складається з 4 шарів таких піксельних модулів, детекторів. Так, і один піксель, він за розміром менше, ніж одна піщинка. Тому ось така точність нам потребується. There are 92 million readout channels and about 1,200 individual detector elements. І тут 92 мільйони каналів і більше 1000 окремих модулів. So this is the insertable B layer of the pixel detector. Так, і тут внутрішній шар ось цих піксельних модулів. And this is the silicon strip detector. Тут показаний детектор з силиконових стрічок або з кремнієвих стрічок. The silicon strip detector, they add 4 more layers of silicon sensor to the inner detector, allowing for precise particle tracking up to 56 centimeters from the collision point. І вони формують ось ці 4 шари внутрішнього трекера, які дозволяють відстежувати траєкторію частинки десь до відстані 56 сантиметрів від точки зіткнення. So they have 6 million microchip of silicon sensor and 4,000 individual detector elements. І тут у вас 6 мільйонів каналів і більше 4000 окремих детекторних модулів. And here is the silicon strip detector, like from different angles. Так, і ось це теж він, але з іншого боку. And this, the third tracker, is the transition radiation tracker. It's the final layer of the inner detector, made up of straw filled with gas mixture. І ось тут розташований останній модуль внутрішнього трекера. Це детектор перехідного випромінювання, який складається з трубок, які заповнені спеціальною газовою сумішчю. There are 300,000 straws of diameter of 4 millimeter. Там 300 тисяч трубок з діаметром 4 мм, які заповнені цим газом. So essentially, like these straws are filled with gas, and as the particle pass by, they will ionize the gas, and then it will then create the electric signal. І коли частинка пролітає через таку трубку, заповнену газом, вона його іонізує, і за рахунок цього утворюється електричний сигнал. And here is the calorimeter. They are to measure the energy deposits by the charged particle passing by.
І тут калориметр, який вимірює енергію частинок, які через нього пролітають. So they have the liquid argon calorimeter and the liquid argon calorimeter. This is, yes, this is the one. І цей калориметр, він як основний матеріал детектуючого об'єму використовує рідкий аргон. Yeah, so the liquid argon calorimeter are basically like the electromagnetic calorimeter. They measure the energy of electrons, photons and hadrons. І ці детектори, вони вимірюють енергію частинок, які попадають, вони сфокусовані на вимірюванні енергії електронів, фотонів, ну і також можуть теж адрони міряти. And they are kept at -185 degrees. It's very low. І температура там складає мінус 185 градусів. Yes, and this is another picture of the central electromagnetic liquid argon calorimeter. Так, це ще одна картинка ось цього детектора з рідким аргоном. And here are the hadronic calorimeter. Тут ви бачите адронний калориметр. So, or it's also so-called like hadronic calorimeter. It is the heaviest part of the ATLAS experiment. It measured the energy of hadronic particle in the central part of the ATLAS experiment. It's made of layers of steel and plastic scintillators. І це найважча частина всього детектору. Він вимірює енергії адронів, які потрапляють у центральну частину детектору Atlas, і він побудований з шарів сталі і пластикових сцинтиляторів. And it weighs almost like 3,000 tons. І важить більше, ніж 3000 тонн. And here's the picture when it was transported to CERN. І ось фотографія, як його завозили по частинам у CERN. And then I want to show you again, this is the picture that you have already seen yesterday. And from this angle, you can see how big the muon wheel is. So this is the thin gap chamber of the muon wheel, of the muon detector. And you can see like, this is like the human size and compared to the actual size of the muon wheel. Так, і це міонне колесо, яке ви бачили вже багато разів. Так, от бачите, яке воно велике, там всередині стоїть людина, і саме колесо воно величезне. Так, і воно складається з таких thin gap chambers, тобто такі камери, які детектують міони, що пролітають через них. So this muon detector consists of 5 different types of detectors. Thin gap chamber, which is the picture I'm showing you here, the resistive plate chamber. Так, і цей детектор складається з 5 різних типів детекторів. Там є thin gap chamber, які були зараз тільки на слайді. And the muon tube, so this. Так, міонні трубки, ось тут вони теж зображені. Sorry. So basically for this one, like the principle is also very similar to the calorimeters that we were talking about, the liquid argon calorimeters. So basically they are like the tube that are filled with gas, and as there is a charged particle passing by, it will also ionize the gas and create electric signal. Так, і це дрифтові трубки, вони теж заповнені газом, і принцип дуже схожий. У вас теж частинка заряджена, коли пролітає через них, то вона іонізує газ всередині, і таким чином ви отримуєте електричний сигнал. So this is the ATLAS big wheel. І ось велике колесо детектору Atlas.
And this is the picture of like inserting a muon detector in the central region of atlas. І ось так вставляли міонний детектор у центральну частину детектора. And these are the micro, mega, and small strip thin gap chamber that they're showing here. Так, і це детектори, які називаються мікро-мегас. Детектори теж показані тут на слайді. Okay, and finally, I would like to show you some more detail about the magnet system. Так, і давайте ще раз поговоримо про магнітну систему. So the magnet system, of course, like the function is to bend the path of the charged particle, and from there we can measure the momentum of the particles. And here they use like two different types of superconducting magnet systems, solenoid and toroidal. They're cooled to almost like minus 270 degrees. І магнітна система нам потрібна для того, щоб викривляти траєкторії заряджених частинок, щоб ми потім могли вимірювати їх властивості. Ось бачите ось ці магніти, які розташовані там по колу. Так, і вони теж потребують охолодження і охолоджуються до дуже низьких температур, там мінус 270 градусів. So these are the magnet system inside atlas. Так, це теж магнітна система. So this is the toroid magnet system. Це тороїдальний магніт. And the end cap toroid magnet. І end cap тороїдальний магніт. And here are the barrel toroid magnets. You remember the prototype that I showed you yesterday outside? So basically, these are the barrel toroid magnets. The one that I showed you yesterday was only the prototype, and this is the real size. Це тороїдальний магніт, який розташований у барелі. Вчора ми бачили на вулиці його прототип, який в 3 рази менший. А ось це картинка, ну, фотографія, як встановлювали вже готовий екземпляр, тобто справжній магніт. And here, like when they are all put together, they will look like this. And you see the barrel toroid magnets here. And this is basically like the very signature of the atlas experiment. And the atlas experiment, as the name say it, so a large LHC toroidal apparatus. So the toroidal magnets are very important to us. And it's basically like basically here, our symbols of atlas. І тут ось ці тороїдальні магніти, вони являються певною візитівкою експерименту Атлас, їх дуже легко впізнати на картинках. Ми ними дуже пишаємось, так, тому от можете побачити. And the magnetic field inside the atlas experiment created by the magnet system so depends on like the barrel, the solenoid or the toroidal magnets. But essentially they are like could be up to around like 3.5 Tesla, which is about 10,000 times stronger than the Earth magnetic field. І магнітне поле, яке створюється, дуже потужне, і воно набагато потужніше, ніж магнітне поле Землі, тому там теж треба вживати якісь додаткові заходи. The central solenoid magnets provide a 2 Tesla magnetic field, but the toroidal magnet can provide like the magnetic field up to almost like 4, like almost twice as much as the central solenoid magnets. І центральні магніти, вони забезпечують поле порядка 2 Тесла,
а тороїдальний магніт може утворювати магнітне поле 2 рази більше, десь порядка 4 Тесла. So yeah, I wouldn't like to go so much into like the technical details here. I just want to show you basically like this is like some of the um, um, the more details about the subsystem here, like the La colorimeters, so the trackers, like the transition radiation trackers would be like this. So basically this will be what you would observe in the control room. Тут Yeah, this можна заглибитись monitor drift tube here. Yeah. технічні деталі, можна дуже довго про це розповідати. Тут зображені на окремих картинках різні системи детектора, там детектор з рідкого аргону, дрифтові трубки та інші системи. І, по суті, це те, що ви б бачили, якби ви знаходилися в контрольній кімнаті і безпосередньо керували всю системою. Yeah, so basically, I don't want to confuse you. This is just basically like what we, as the shifter, would observe and monitor, like the activities of all the detector in the cavern. І це те, що бачить перед собою людина, яка знаходиться на зміні, яка слідкує за роботою прискорювача і має відстежувати функціонування всіх систем. Тобто це, по суті, пульт управління. Okay, so I think that like it's pretty much what I could show you for the Atlas experiment here. And if you have any question, please just let me know. Так, я думаю, на цьому можемо закінчувати. Всім дуже дякую. Якщо у вас є якісь питання, то можете їх задавати. Шановні учасники, якщо маєте запитання, пишіть їх до чату або можете ввімкнути мікрофон. І, відповідно, Владислав допоможе з перекладом. Thanks a lot, Joni. Today we have a little bit force majeure and you have a great solution for this. It's a very interesting virtual visit today. Thanks a lot. And also, Владислав, дуже дякуємо за переклад і навіть за доповнення. І взагалі, дякуємо дуже. Thanks a lot, it was great. Yes, I was very sorry at the beginning with the confusion that I thought that there was like 2 different groups, so like I made some repetition at the beginning. You handled it just fantastically. It's super. Okay, yes, little I question. saw a few questions. Okay. The Atlas Center situated in CERN. Yes, so the Atlas experiment is situated in CERN. So CERN is really big. And basically the Melbourne site is the headquarter, let's say. And we Atlas people are very lucky because like we are like basically based right there. So it's very convenient for us. However, for some other experiment, it would be a lot harder to get to. So you have to that you have to drive there, like if you take shift or like you have to do like some work at the other experiment. Yeah, so that's the so maybe can I. Так, перекладаю відповідь. Так, Атлас, він знаходиться в ЦЕРНі, і нам пощастило, що детектор Атлас, він знаходиться прямо біля основних будівель ЦЕРНу. Тобто він біля всіх адміністративних будівель, тому вам не треба кудись далеко їздити. Але інші детектори, вони можуть розташовуватися трохи далі, і туди треба їхати на машині. Тобто там вже буде розташована тільки інфраструктура самого цього детектора. Yes, so I just want to clarify a bit. So yeah, I put this. So Atlas is here. Атлас тут. Yeah. Так, у нас тут ще питання від Тетяни. Яке значення енергії бозона Хіггса? Якщо я правильно пам'ятаю, 125 гігаелектронвольт. Joni, there was a question about the energy of Higgs boson. I think it was like about a mass of a Higgs boson. So it's 125 GeV. Am I correct? Yes, 135 GeV. Ну, а енергія може бути більше. Коли він утворюється, він може мати якусь швидкість і може, відповідно, мати більшу енергію. Так, а маса 125 ГeV. Then you're asked, what is the topic of your PhD thesis?
So my PhD thesis is on heavy ion. So as I say earlier, so basically like I'm working on the analysis of the proton-lead collision, and the topic is focused on to the electroweak force in heavy ion collision. So I'm looking at like the in particular like the lepton decay channel of the W and Z. І мета моїх досліджень, моєї кандидатської роботи – це дослідження зіткнень протонів із важкими іонами. Зокрема, я займаюся електрослабкою взаємодією і фізикою W і Z бозонів і їх розпадами по лептонним каналам. Yeah, and from there, like I would try to extract the information about the nuclear structure function. Так, і звідти ми постараємося отримати якусь інформацію про структуру ядра, про ядерну структуру. So then there is another question. Do you live there too, or go for a work from other places? So I live here. So basically, I base at CERN, and I live. So let's say Atlas is here, and I live around here-ish. Yeah, so not far away, about 10 Джоні minutes. показує, де вона живе. Yeah, so that's very convenient. Whereas, yeah, so whereas like if I had to work at CMS, it would be very far away. It would be like if you drive to CMS, it's gonna be like 20 minutes drive from Atlas here. Так, So і ви it's not very бачите, convenient. якби я жила на CMS, то мені довелося б їздити аж туди, діаметрально протилежний кінець кільця. A year ago, I also was based at CERN, so I worked at LHCb, and I lived very close to LHCb, so it was very convenient for me. Oh, nice. Okay, I hope next time teachers from Ukraine will be come and meet with you, Joni. I really And hope also so. with CERN exhibition offline. Yeah, Okay. sure. And of course, like I would like to greet also the students here as well. Yeah. Sure. Okay. Yeah. Okay, thanks a lot. Більше запитань немає, ми можемо відпускати Джоні. Що ви скажете, шановні вчителі? Мабуть, таки можемо. Thanks, best wishes to you, and hopefully the best wishes for your PhD. Thank you so much. Thank you, Johnny. Thank you. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot for your time. Добре, шановні учасники, так непомітно наш третій день завершився програми. Залишилося в нас 2 дні. Завтра ми зустрінемося з вами і поговоримо трошечки більше про фізику з Яною Гриньовою, а також в нас новий доповідач, не буду відкривати всі карти, всі козирі, але це вперше участь братиме в програмі Володимир. Він розповість про свою також роботу докторську, те, що він мав при захисті, і нам буде цікаво послухати про антиматерію. Тож до завтра, на сьогодні все. Радий були вас бачити. Всім спокійного вечора.